Hi everyone! Good morning! Labas tayo. Medyo malamig. Di pala parang gusto ko sana i-set up yung chair dito pero parang malamig. Wag na lang, mamaya na lang. Hype na tayo ni supermarket kasi wala na pala talaga kaming pagkain sa loob. Para din sa baan-baan ni Brian sa school this week kasi morning shift ako, so yeah, wala nang time para mag grocery this week. So, automatic. But het is begin. Mag het dus. Where is the Maya na tayo mag Boats Cotton grocery haul. Pinilan ko si Brian itong Nerf para sa kuya niya. Kaya hindi na tayo inisin ng kuya niya. This one pala. Let's see. Kung saan man siya lang? Anak? Kaya? Ja. Saan man nilang? Yep. En mij? Bilang tayo siya. Kaya Brian, come. Ja. Kuya. Ah! Come here. Come here. Come here. Come here. Ik kom aan. Yeah. Dat is dat. Wat? Dat is grappig. Yeah. Grappig. Lachen. Yeah. Now, ears trekken. Yeah. And daarna die. Yeah. Yeah. Oh. Here, kom. Nog een keer. Mag ik gaan het nog een keer helpen? Oh ja, dan deze hier. Kijk, pak dat hè. En hier in doen. Nee? Die. Ja. Eerst. Dat maar mama. Ja, eerst trekken. Hier? Ja. Nog meer. Harder trekken. Nee. Ja. Laat los. Ja. Ja. Ah! Hallo papa. Maar niet papa's cute. Ik laat het zien voor Ja. Oké? Ik wil laten kijken. Ah! Lekker. Ja. Yep. Goed. Ja. Dit er niet. Je hebt de klik niet gehoord. Ja, trekken. Ja. Uy! Naguba na. Naguba na noon. Guba. Wala di ay. Okay. Here. Nu kun je aan mama, oké? Nee, nu naar papa, nu naar papa. Asa man itong isa ka ng bala? Rub rice, oh. Lang, Bukas lang. Waar is Brian? Saka. Hoy, niet in de gordijn. Niet uit de gordijn, wegrennen. Rennen, rennen. Is er afgelopen? Huh? Is er afgelopen? Papa? Ja. Oh, wat heeft mama nou weer gekocht? Voor kuya. Asay kuya. Wat heb je nou weer gekocht? Can you get me that Dirk? Nee. Nou, Ja, dat is goed, meer. Hey, Het is goed, je mag zet je zitten. uitbinnen, want als je het honey, dat is een very soft. Kijk, Ja. papa. En naar kuya. Als de boer schiet even tegen zijn zak aan. Zullen we eens kijken of die zacht is Papa, of niet? kijk. Kijk, de papa. boertje zo. Ah! Hè? Op zijn noten. Oké, die jij. Oh, oké. Nu. Galing kuya. Natuto. Kuya. Wat is inside? Ja. Okay. Mag maar eentje tegelijk schieten? Ja. Yeah. No, you have to pull it first, honey. Honey.
Ja, je moet eens strijken. Je moet eens aan die... The back. Die groene. Die groene. The kronen. Yeah. Yeah. Oh, oh. Ops. Kijk uit met de deur, paardenkop. Kom hier. Kom. Anders kom ik achter je aan, hoor. Ja. Nee, ik ga het beurt. Nee. Nu ik. Ik ga Nee, kijk! Hey, niet schreeuwen. Oké. Kuya. Doet die pijn, hè? Ryan, croissant. Kan je helpen? Is dit allemaal hamkaas of zo? Of, Ja, hamkaas. Alleen hamkaas. Ik gooi ze wel in de oven. Niet van... Hey, Brian. Ja? Niet van dichtbij schieten, hè? Nee, niet van dichtbij. Zo goed. Zo goed, papa. Ja. Niet verder nog. Ja. Zo. Ja. Is het, I meant to buy that for Brian so that he can shoot his kuya every time he... Shoot. Nou, dan moet hij elke dag schieten. Elke keer als hij hem pest. Ah, Brian, ik heb weer een croissant. Oh ja? Ik moet nog... Zelf doen. Nee. Ik wil helpen. Ah, kijk. Ik ga het beurt. Kom maar, wil je ook dan? Hoe kunnen ik het zelf? Ja. I guess successful yung Nerf gun na binili ko. Naka-sale kasi, €2 na lang. Papa, kuya. Para yun sa kuya niya kasi lagi niya inaasar si Brian. Nee, dan zegt hij stop. Hou op, paardenkop. Kuya. Papa, paard. Naka-sale yung strawberry. He told him, stop, hou op, paardenkop. Ang lalaki ng strawberry but I'm not sure kung matamis. And I also have napkin. Mijn phone. Op, I Brian. have Je kan ook zeggen, stop, hou op. three Niet kinds zo of leuk, cookies for niet zo Brian. leuk. Ito yung mga paborito niya. I have here coffee road. Are you going to eat all the croissant, ham and cheese? Wow. Naka-sale. They also sale their honey. This cheese. Naka-sale kasi mahal kasi ito mga nasa €2.90 I think. Naka-sale lang siya ng €1.50. So, yeah. This on sale actually. Maar dat zijn de 6 plakken, hè, niet de 10. Dat maakt niet uit, dat is een sales sale. Yeah, toch? It's the same. I'm looking around for the butter to be on sale again. I have the pepper sauce. We're gonna I thought it was also now done. for that IKEA ball. De? IKEA meatballs. Oh ja. Hoy! Nee, stop! Brian, stop, And then hou I op, have paardenkop. here the Brian, it's so Stop, hou op, paardenkop. Hoe weet het? I have coffee milk and then oil, olive oil. Everyday use namin. At saka bumili din ako ng sunflower oil para may prito-prito ako ng isda or lumpia. And then a ginger. Naalala ko kasi meron akong chicken. At saka meron akong chicken. Oké. Saan ba yun? Bijna de beurt. Ryan, don't shout please. Chicken. Binili ko tapos spinazi. Brian is net een klein meisje. Ay, nako. Brian is een kleine meisje. Nee. Ja, het is gelukkig een kleine meisje. And then spinazi para para tinulang manok. So, ipuput away ko muna ito and then balik tayo later kasi low bat na. Charge ko lang. Hi guys! So, update lang, parang wala ako sa mood magluto today. Galing kami sa taas. Nilipat na natin yung mga damit ni Brian sa room ng dating office ng asawa ko.
And yun nga, nililigpit na namin yung ibang mga gamit. At yung pwede pang ibenta at itatapon na. So medyo hindi namin namalayan mag-asawa yung oras, mag alas 6 na. So mag-order na lang kami. Pero gutom na gutom ako. So ako ng snack. May nabili akong strawberry kanina sa supermarket. Ito ang lalaki. So try natin. Masarap to siyang i-dip sa sa chocolate syrup actually. Let me see if we still have it. Okay. Meron pa yung natira sa Easter Sunday. So try natin. Gawa tayo ng snack. Brian, do you want some strawberry with chocolate snack? What? Do you want some strawberry with chocolate? Kasi tinikman ko kasi. So, ang laki, super. Aray ko. Inuubo yung inuubo si Brian. Ganyan lang. Mama, Yeah? maka-asyik. Papakain Aisha. We don't have ice cream. Pinipin that. Huh? Mama, asyik ko okay. No, we don't have ice cream. Okay? We already ate ice cream yesterday outside. Kuya, ano mo, asyik ko. Nay, Kuya didn't eat the ice cream. I didn't buy ice cream. Yeah? Papa, about 8. Nay. Mama, Next, we don't have ice cream. Nobody eats ice cream. Ryan, So, mga ikaw lang. about oh. So, ito. Ewan ko kung kakain to si Brian. Never to kumakain ng ng strawberry. In Dutch, we call it aardbei. Lagyan natin ng chocolate sauce. Strawberry with chocolate sauce. Normally si Brian hindi yan kumakain ng ibang prutas. Tingnan natin kung kakain ba siya ng strawberry. Let me try one. Brian, do you want to try? Aardbei met chocolate? Nee. Can I sit there? Try ba? Ik wil niet. Yeah. Ik wil chocolade. Oh, sit there on the other side. Chocolade appel. Nee, apple You can't eat apple with chocolate, only strawberry. Maar ik wil niet geen aardbei. Okay. Hindi talaga yan siya kumakain ng Sa asawa ko naman allergy. May allergy siya ng ng strawberry. Ako lang kumakain ng strawberry. Ah? Nee. Mm. Oh ja, bij de verjaardag. We have McDonald's for dinner. Pagod ang mga tao ngayon. Linis pa more. Wow! Lekker! Fijne verjaardag voor jou. Bij de verjaardag voor jou. Bij de verjaardag, bij de verjaardag, bij de verjaardag voor jou. Happy birthday, Tito! Happy birthday, Tito. Okay. Sing ha. No can care? Sing happy birthday in Dutch. Happy birthday! Dong. Nee. Nee, in Dutch. Fijne verjaardag. Bij de verjaardag voor jou, bij de verjaardag voor jou, bij de verjaardag, bij de verjaardag, en de verjaardag voor jou. Lang zal hij leven. Ay, papatulugin ko na tong maliit. Ay, giubo pag ayaw.
Cover your mouth when you... Night. I'm going to school tomorrow. Yeah. Night. Good night. Good night. Say it properly. Good night. Properly. Good night. Nay. Say good night. Good night. Yes. Kung na. Good night. Sige na, come here. So guys, ito na yung update. Hindi pa rin kami tapos. Ito, yung mga nandito, ibebenta namin to. Ipopost namin sa Marketplace. Ito yung bed, natapos ni Renee nung isang araw pa. At kanina naman, nilipat ko na yung mga damit ni Brian dito. So ito na yung mga damit niya. Para malipat na rin ni Renee yung mga malipat na ni Renee yung mga gamit niya sa baba, yung mga cabinet. Ito lang namang 3 ang kailangan ni Brian. Hindi naman siya masyadong maraming damit. So yung sa taas, din pa rin yung mga importanteng mga papeles namin. Hindi pa namin na-check. Tapos dito naman, nilipat ko yung nasa baba, nilipat ko dito. Ito naman yung mga beddings. Mga beddings namin. So dito ko siya nilagay. Kasi dun sa baba, yung sa room ni Brian, nasa matataas siya. So hindi ko abot. So, dito na lang, mas mabuti dito na lang. Kasi malapit din sa laundry area, dyan lang para pagkatapos siya maglaba, titiklupin at lalagay dito. So ito ibebenta na namin to sa Marketplace. So ang ganda ng view actually sa labas. Patuloy pa rin kami naglilinis. So plano ko sana lagyan ng carpet dito at saka papagandahin konti. Doon pa yung mga koleksyon ng papa niya o yung mga picture ni Brian since nag-start siya sa sa kindergarten or sa BSO. So andyan pa lahat. Yung kay Max, mga puppet din niya na niregalo ni Bryce sa kanya nung birthday niya, andyan pa rin. So mahilig siyang sinisave niya lahat ng mga regalo ni Brian sa kanya at saka ni Bryce. Ito mga ganito. Regalo ni Bryce, regalo naman ni Brian sa kanya. Regalo din to ni Bryce sa kanya. So, dami niyang mga yung nasa taas, mga paintings ko yan. At saka ito. So, ayaw niya itapon. So, hayaan natin siya. Anyway, baba na ako. Bibihisan ko lang si Brian. Tapos, papatulugin. And, ito pa rin, nag-request kasi si Brian ng computer. Kaya, meron pa namang si Renee dito. So, i-assemble niya lang. Para meron siyang computer. So, yun lang. I'm going to close this vlog now. Ay, meron. Ito yung drone na nabili namin nung last year na bakasyon namin pero hindi namin nagamit. Gagamitin namin siya for sure sa coming vacation namin kasi lang naman kami magka-car. And pwede namin itong dalhin. So yun nga. I'm going to close now the vlog. Thank you for watching and I hope you will like and subscribe and I'll see you on my next video. Thank you.